Hi guys, welcome to my Q&A video. I'm very excited. I'm gonna answer your question you sent me, and you sent me really a lot. Can you see? Okay, this video gonna be in two languages, English and Russian. And if you want to know what I'm talking in Russian, just read the subtitles here. I don't promise that video will be relaxing for you, because I want to talk to you like I talk in real life, but maybe I will try to make it a little bit softer. But anyway, I'm recording that video at day, and you know my neighbors. They like to watch TV all day and night long. So maybe you will hear them. I'm sorry, but I don't promise it will be ASMR. It's like something between normal video and ASMR. Okay, now I'm going to talk in Russian. Привет, ребята, привет всем моим зрителям. Добро пожаловать на мое видео ответы на ваши вопросы. Это видео будет на двух языках, на английском и на русском. И если вы хотите почитать перевод, включите субтитры. Специально для вас сделаю. Те вопросы, которые вы задавали на русском языке, на эти вопросы будут ответы на русском языке. Конечно, на все ответить я не смогу, к сожалению, потому что действительно пришло очень много, даже не ожидала. Вот эта вся стопочка, это все вопросы. Но я постараюсь на самые интересные, конечно же, ответить. Ну что, давайте, поехали. Okay, let's start. I want to say I didn't prepare answers before, so maybe sometimes I will use my Google Translator to find some words in English. I don't know, but okay. I hope everything will be okay. Wish me good luck. Okay, the first question, the most popular question is: are you single? Okay, guys, now I feel I'm ready to answer you. I'm sorry guys, but I would prefer to save my life, my private life, private and keep it in secret. I'm sorry, I can answer this question, but it's really, I think, not so much important for you and me. If you understand what I'm meaning. Next question. Where do you see yourself in the next 5 years? Actually, I don't know, but I know only what I like to film videos. I like to create something special. I like to sing. I like to create ASMR videos and simple videos and everything about that. So I hope I will do something like that. Следующий вопрос на русском. Боишься ли ты щекотки? Нет, я не боюсь щекотки, и многие удивляются, но действительно для меня это не очень чувствительно. Я могу потерпеть. Тяжелее всего терпеть, когда, наверное, щекочут пятки. Все равно терплю, нормально. How about Russian winter? It's pretty cold, guys. It's really pretty cold. Why did you start doing ASMR? As I said, I liked everything about creative people, everything about making videos, everything about filming, everything about art, everything about art. And one day I realized what I want to start making videos, and in the same time I have started watch ASMR in 2013, and I did it during
I think every night, yes. And I wanted to unite the two things, and I started to film ASMR videos. And the first video was recorded on my mobile phone, and it was really disgusting, I think. Anyway. Как ты учила английский, что этому поспособствовало? Только желание или необходимость? Я могу сказать, что я начала изучать английский еще в школе и в институте продолжила, но вы знаете, да, как это все происходит у нас, не очень, мне кажется, это было качественно. И значительное улучшение английского языка, такие, знаете, ступеньки были, когда я приезжала куда-то отдыхать в какую-то страну и, в принципе, начинала разговаривать и учиться строить предложения. И потом, когда я уже начала снимать на английском, мне кажется, этот навык улучшился, но на самом деле не считаю, что у меня хороший английский, поэтому с меня пример не надо брать. Нужно этим заниматься, если вы хотите этим заниматься. Нужно этим заниматься каждый день, если вы хотите добиться каких-то результатов. Ну и плюс, наверное, способности тоже играют роль. На самом деле, я не думаю, что у меня хорошие способности в этом плане. Текст. Were you creative, artistic before starting an ASMR channel? I think so. I really, even in childhood, I really liked to sing and act and like a star. Also, I told my mom what I was Marilyn Monroe in my last life, and etc. I was really mad about films, music videos, artists, singers, and etc. So I think I was creative before starting an ASMR channel. What are your favorite music and movies do you like to watch and listen to? I really like Hearts. Hearts band from Great Britain. My love. Theo Hedgecraft and Adam Anderson. One love. What about movies? I like all movies with Leonardo DiCaprio. Do you think your feet are pretty? What? Then how it was your first ASMR experience? It was at school, and it was from teacher. She was a woman. Hello, my question is, what countries have you or would you like to travel and why? I was in many countries. I was in Italy, Spain several times, Turkey, Greece, USA, Thailand, Vietnam, Austria, Germany, Czechia, Czech Republic and Dominican Republic. Oh my god. Would you like to travel? I would like to travel, I think, in all countries, because the traveling I like a lot. I just wonder, when will you let me make you a cup of coffee? Every time. Anytime you would like to. We go out on a date. Do you pay for your own share, or do you expect me to be a gentleman who pays for everything? It depends of situation, I think. But first, I think in the first date, I would like to pay for myself. Yes, and maybe second or third, we will see. What's your favorite flowers? I like white flowers. I can say what kind of flowers I would
prefer, but I like just white flowers. It's so nice, it's so nice. Валерия, здравствуйте. Мне было бы интересно услышать о том, какой вы человек вне СМР. Мы с вами ходим по одним московским улицам, живем абсолютно разными жизнями, но любовь к видео на тему СМР объединяет. Так вот, интересна и ваша жизнь вне этого. Очень длинный вопрос. Я могу сказать, что я живу, в принципе, обычной жизнью. Не знаю, что вам сказать на эту тему. Я не люблю распространяться про свою профессию и все такое. Мне кажется, это лишнее, и всегда какие-то люди, которые хотят, мне кажется, навредить, они всегда будут спекулировать на такие вот темы, им очень любят узнать какую-то личную информацию, чтобы потом спекулировать. Поэтому я предпочитаю не распространяться на эту тему. Не потому, что я там какая-то супер скрытная, нет, просто это ничего не изменит для нормального зрителя, если он не будет знать, а для так называемых хейтеров это будет такой плод для воображения, поэтому, но все очень обычно. Also, how tall are you? I'm 1 meter and 70 centimeters. Chocolate or vanilla ice cream? Ice cream. Tacos or burritos? Burritos. Wine and cheese or beer and pizza? Wine and cheese. Most difficult video to make so far? My first twins mates video. I have recorded that I think 5 or 6 times. What are the most beautiful cities in Russia? St. Petersburg, Moscow, Kazan. Why are you so hot? I'm not. Valeria, what is your favorite ASMR sound to make here? To make or here? I really like Can you hear a dog? Oh my god. Только собаки мне не хватало в этом доме. I really like fingers fluttering. That dog. And dog sounds. My favorite trigger is hands movements. Which our ASMR video makers do you like? I watch a lot of ASMR artists. Of course, I like Pelageya, Daria ASMR. I like Gentle Whispering, of course. I like ASMR Mania. She's Russian too. Check her channel if you wonder. And I like really many artists. I can tell you who's best or not. I think they all are really cool. I like a lot of. Would you rather fight 100 dog-sized horses on war horse-sized dog? I think both. I would like to see that. How did you feel when you finished your first video? What fan compliment meant the most to you? I was really excited. Then I have uploaded when the first video. It was like a tremor. Yes, but I'm really glad what the first comments were very positive, really, and it was so inspiring for me that I continued, and now we have what we have.
Почему русский СМР наши блогеры бросают? Неужели русский СМР со временем исчезнет? Есть ли шанс спасти его или все обречено на провал? Я не удивлюсь, если Валерия вновь проигнорит волнующий вопрос, ведь английская аудитория куда более важнее, не правда ли? Обожаю, когда мне приписывают слова, которые я не говорила, тем не менее. Почему русский СМР наши блогеры бросают? Неужели русский СМР со временем исчезнет? Я не могу сказать про других блогеров. Могу ответить только про себя. Я не забросила русский СМР. Ролики продолжают выходить на моем канале, если вы внимательно посмотрите, потому что я часто встречаю ситуацию, когда человек пишет, когда уже будет видео на русском языке, под видео на русском языке, допустим, или недавно было видео на русском языке, но оказывается, человек его не заметил, и он думает, что все на английском. Видео на русском, они продолжают выходить, они просто выходят реже, чем на английском языке, и этому есть объяснение. Дело в том, что сейчас русскоязычная аудитория на моем канале составляет примерно 10-15%. В основном мои подписчики говорят или понимают английский язык. И, естественно, любой автор будет выпускать те видео, которые интересны большинству его аудитории. Но я никогда не говорила, что я брошу русский СМР. У меня был перерыв, связанный с не очень адекватной реакцией некоторых русскоязычных пользователей, но теперь у меня на канале теперь работает модератор, который очень жестко наказывает. Не так прям, что жестко, но... В общем, сейчас работает модератор и стало немножко проще, поэтому сейчас мне стало чисто психологически проще снимать видео на русском языке, потому что, знаете ли, все-таки русскоязычная аудитория, это вам скажет любой, в принципе, блогер по секрету, она не очень приветлива, что ли, иногда встречает авторов. Знаете, такое. Дальше. Так, это большой такой вопрос. Есть ли шанс спасти его или все обречено на провал? Мне кажется, вы слегка сгущаете краски, потому что, по моему мнению, у русского СМР не так плохи дела, как вы рассказываете. Я каждый день вижу каких-то новых авторов. Новые авторы практически всегда стартуют с хорошим оборудованием, выбирают очень интересные, на мой взгляд, темы, решения. И если вы хорошо поищете, вы увидите, что русский СМР очень хорошо развивается. На мой взгляд, потому что когда я начинала, было гораздо меньше тех, кто снимает. Сейчас их гораздо больше, и они снимают на русском языке. Поэтому, мне кажется, не стоит так пессимистично смотреть на будущее русского СМР. А уж тема про предательство русского СМР, это вообще отдельная тема для разговора. Не хочу даже поднимать. How much time of your working week would you spend making, editing, filming your videos? I would say that I can say that each video needs different time and efforts and everything. So I can say, for example, I can't say how much time I spent for ASMR usually. I can record one video 5 or 6 times and other video 1 time. Why you not make hot videos? You think my videos aren't hot enough? Every day I read another comments. What is your favorite color? I think most of all I like black color. I think it fits on me. Where are you living actually? I live in Moscow. How I can come and marry you? Come and marry. What does your normal voice sound like? Then you're not whispering.
you can hear. Also, you can hear my neighbors. What is your favorite video of your channel so far and why? My favorite video of my channel every time is my last video. Yes, and when I record new video, it becomes my favorite too. What is your favorite place in Moscow? Arbat Street. Do you plan to travel in America in that year? Yes, I do. I think in May. I hope I will be in USA, and I would like to come to Chicago, take a car, and travel through all countries till Los Angeles or San Francisco. Your idea for the perfect date? Perfect man? What is your favorite Russian dishes? Have you ever been to St. Petersburg? I have been in St. Petersburg a couple of times, and my favorite dish, actually I have a lot of favorite Russian dishes. I really love Russian cuisine, and I can answer maybe борщ. It's what you know probably. Сколько времени уходит на один ролик и сколько материала в размере в итоге? Никогда не следила на самом деле за размером. Размер не главное, как мы все знаем. Сколько времени уходит на один ролик? Очень сильно все зависит от самого ролика, от подготовки, от того, как он получается, потому что можно переснимать одно и то же видео несколько раз. Поверьте, это случается не так редко, как хотелось бы, но случается. Я, наверное, по пальцам могу пересчитать ролики, которые прям вот получились, вот сразу получились и все. Но поэтому каждый ролик индивидуален абсолютно. Если вы видите, что зеленый для пешеходов сейчас начнет мигать, перебежите дорогу или подождите до следующего. Подожду до следующего. Что вам доставляет больше удовольствия: процесс съемки, монтаж или чтение фидбэка? Мой любимый момент — это когда загрузил видео и нажал кнопочку «Опубликовать» и смотришь, что происходит. Вот это мой любимый момент. Have you ever been in the United States one time? У тебя были неудачные моменты при съемке СМР? Выше крыши. Ты будешь делать косплей. Я не очень понимаю, что это. Наверное, это что-то такое прям специальное, перевоплощение в какой-то образ. У меня было несколько таких перевоплощений, не знаю, считается ли это косплеем. Или это что-то вот именно связано с компьютерными играми, какими-то персонажами оттуда, или как, я не знаю. Почему ты ограничила доступ к большей половине своих русскоязычных видеороликов? Да, действительно, недавно я ограничила доступ, убрала с канала те видеоролики, которые набирали менее 200 просмотров в месяц. Это были старые видео, и практически их никто не смотрел, то есть день их смотрело там 5-7 человек. И мне показалось, что это создает определенный балласт на канале, видео, которые практически никто не смотрит, и я посчитала, что немного людей расстроится, если я их уберу. Плюс часть из этих роликов, они мне не нравились самой, мне не нравилась либо актерская игра, либо технически, как это было снято, или еще что-то. И на часть роликов я планирую сделать ремейки, то есть мне нравится идея, но не нравилось исполнение. Сейчас у меня технических возможностей гораздо больше микрофонов, лучше оборудование и все такое, поэтому они будут у них будет вторая жизнь на канале. Мне нравится видео «СМР-гадалка». Будет ли подобное видео? Я не могу сказать насчет СМР-гадалки.
Потому что, мне кажется, все как-то уже я сказала в том видео. Но видео на какую-то магическую тематику я хочу снять. Хоть это и не очень обычно популярно, но мне вообще нравится это. И мне кажется, есть какие-то общие моменты с какими-то ритуалами, заклинаниями, что-то. И СМР это что-то вместе, да. Что у меня с русским языком сегодня? Будут ли стримы? Я думаю, ребят, не знаю пока, будут стримы или нет. Посмотрим. Как давно вы узнали об СМР? С 2013 года. Первый блогер, которого я посмотрела, была СМР Ваня. Как ваши друзья и коллеги относятся к вашему творчеству? На удивление все относятся очень позитивно, меня поддерживают, хотя не все понимают, чем я занимаюсь до конца. Вот, но те, кто понимают, те меня очень поддерживают, и мне это очень помогает. Так, дальше прочитаю вопрос. Орфография, пунктуация автора, как говорится, не знаю, может, не до конца его пойму. За бабки рубишься, Валерия, или как есть нотки флирта, актерского мастерства, без обид? Хотелось бы получить развернутый ответ, наверное, не только мне. Так, рассказываю. Примерно, наверное, около года, может быть, чуть-чуть меньше, заработок моего канала, когда я только начинала, составлял около $10 в месяц. То есть я за интернет, по-моему, больше плачу. Даже в той ситуации я продолжала снимать видеоролики, хотя их смотрело очень небольшое количество людей, и денег я с этого вообще практически не имела. Я больше тратила сначала вообще, чтобы купить там камеру и какой-то даже простенький рекордер, и все. Плюс какая-то декорация или костюмы или что-то, это все. Это были небольшие деньги, но я их тратила и все равно продолжала снимать, не получая какой-либо большой финансовой выгоды. Вообще ее не получала, я работала в минус. И я это дело не бросала, потому что мне это действительно очень-очень-очень нравится. Поэтому вопрос, рублюсь ли я за бабки, я могу вам точно ответить, что нет. То, что я сейчас получаю с своего канала, это доходы от рекламы. Для меня это такой, знаете, сейчас приятный бонус, который я могу вложить со спокойной душой в развитие моего канала. У нас с вами появились новые микрофоны, у нас с вами появился новый рекордер, у нас с вами появилась новая камера, у нас с вами появилось световое оборудование. Мне кажется, что декорации, фон, все стало лучше, и вы видите улучшение в качестве картинки, в качестве звука. Поэтому то, что я могу получать какие-то деньги с просмотра рекламы на YouTube, это все идет на наше с вами общее благо. Но рублюсь ли я за бабки, я могу вам точно сказать, я не рублюсь за бабки. How do we send you gifts? Do you really want to send me something? Write me in comments, I don't know. If you want, okay, we can make it, and maybe will be new type of videos like opening your gifts. ASMR in 1 year, what's look like? I think everything will develop, and I think a lot of people will become fans of ASMR, and I really see that very good future for ASMR community. I hope it will grow up, and I really like it. What must a man have that you fall in love with him? He must have brain. Hi Valeria, do you like cats? I really like cats. I even have a cat ears. Is there any chance to make a video with Pelagia again? I think we really don't know. Me and Pelagia in Russian, we really don't know still, because we live in different countries, and it needs
a time we need to meet each other and make a new video. So it's not easy really, but maybe we will do. Favorite books: Dostoevsky or Tolstoy? Dostoevsky. What do you think about the comments in your videos? I really want to say thank you guys for your support, and every time I feel so good, so grateful when I read your good comments. And what about haters? I think after time I learned how to ignore them. Maybe I start to block some the most the worst haters, and I really want to say thank you guys for your support. I read all comments, believe me. I read everything on my Instagram, on my Facebook group, under my videos, and I really appreciate that you watch my videos. I really appreciate your support. I said support, I think 3 times. I really appreciate your help, your attention to me, and thank you for watching me. I think this video was I hope this video was okay for you. I tried to do my best. Sorry for my English again. Anyway, thank you for everything. See you.